Welcome back. You're watching News Tonight. The war in Sri Lanka has ended, but a cold war is now on between the Sri Lankan government and those supporting the Tamil cause. And all this over the three-member panel appointed by the United Nations to probe allegations of human rights violations by the Lankan government. The United Nations building in Colombo is under siege and a Sri Lankan minister is on a fast unto death. In Chennai, supporters of the Tamil cause today marched to the UN office in support of the UN panel on war crimes, stating that only this can provide justice to thousands of innocent Tamils who lost everything during the war. Dramatic scenes outside the UN office in Colombo. Hundreds of pro-government supporters attempting to storm the United Nations building. Led by this man, Rajapaksa loyalist Vimal Veerawansa, who is on a fast unto death until the United Nations dissolves the three-member panel formed to investigate alleged human rights violations during the LTTE war. While Colombo boils, a section of people in Chennai is showing its support to the United Nations panel, with many pro-Tamil groups demanding that the Sri Lankan president be brought to book for his role in the war. In a symbolic gesture, they presented roses to the UN mission staff here in Chennai. அங்கே நடந்த இனப்படுகொலையை கொல்லப்பட்ட உயிர்களை அங்கே நடந்த கற்பழிப்புகள் இதுக்கெல்லாம் நியாயம் கிடைக்கும் நம்ம நினைக்கிறோம். But it's not just supporters in Chennai. Even the United Nations has been critical of the way Sri Lankan authorities have let Rajapaksa's cronies lay a siege on the United Nations building in Colombo. Soon after this man, UN Secretary General Ban Ki-moon visited Sri Lanka, a panel was constituted that surely did not go down too well with the Lankan government. Well, this is because of the nature of the three-member panel that has been set up by the United Nations to probe allegations of war crime against Mahinda Rajapaksa and his entire war machinery. The panel is to be chaired by Marzuki Darusman, an Indonesian attorney who is also the United Nations Special Rights Investigator to North Korea. The second person is this man, Steve Ratner, an American lawyer known for his strict advocacy for accountability during war. But the Sri Lankan government is most wary of this woman, Yasmin Suka, a former South African member of the commission that investigated atrocities during the dark period of apartheid in South Africa. Now, this panel has been specifically asked by Ban Ki-moon to give its assessment on the efforts made by Mahinda Rajapaksa to fulfill his promises on human rights accountability that he made in the aftermath of the war with the LTTE. We take this quite seriously, and anything that hinders the movement of staff is a serious concern. Clearly, the United Nations move of constituting the panel has sent the Lankan administration into a tizzy. As Tamils in India raise the pitch for justice across the seas in Sri Lanka, the truth of war that killed thousands of innocents may not be out so soon. Sai Manish for NDTV Hindu. Well, moving on to some other news, AIADMK General Secretary Jayalalitha today came down heavily on the government's healthcare system in the city. She said that the state's premier health institute, the Government General Hospital, is crumbling and has failed to deliver quality care to the poor and the needy. She said that the GH dumped bio-waste in its premises, lacked its amenities like oxygen cylinders and had chronic problems with its facilities like non-functional lifts. Besides, the angiogram machine at the hospital has been out of order for the past 6 months. She alleged that the heart patients were being sent to the government Stanley Hospital, which also suffered from similar problems. And reacting to these allegations of rampant corruption and malfunction in government hospitals, the health secretary today said that all measures were being taken to curb this menace. அது போன்ற கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வர இடங்களில் விசாரணை பண்ணி நடவடிக்கை எடுக்கிறோம். நிறைய மருத்துவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்துக்கிறோம். பணியாளர்கள் மீது நிறைய சஸ்பென்ஷன் போன்ற நடவடிக்கைகள் நிறைய நாள்தோறும் எடுத்துக்கொண்டு தான் இருக்கிறோம். தவறு செய்பவர்கள் மீது நிச்சயமாக தண்டனை கொடுக்கப்படும். விஜிலன்ஸ் ஏற்கனவே செயல்பட்டு கொண்டு தான் இருக்கிறது. மருத்துவர்கள் சென்று ஆய்வுலாம் பண்ணுகிறார்கள். இது ஒரு சமூக பிரச்சனை. பல அலுவலகங்களில் பிரச்சனை இருக்கிறது. சம்பந்தப்பட்டவர்கள் பிடிபடும் பொழுது அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை டிஸ்மிஸல் முதற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுத்துக்கொண்டு தான் இருக்கிறோம். Well, a woman found dead in Mumbai last night. The body of a deputy general manager with Vodafone from Chennai who was on an official trip to Mumbai for training was found in the swimming pool of the ITC Grand Maratha Hotel near the Mumbai airport.
The 40-year-old woman is identified to be Indumati Subramaniam, who was the Deputy General Manager with Vodafone here in Chennai. The police have registered a case of accidental death but say investigations are on to see if any foul play was involved. चेन ऑफ एविडेंस ऐसा है इसके अंदर कि वो उनका ट्रेनिंग चल रहा था और ट्रेनिंग से वो तकरीबन 5 बजे के आसपास यहाँ पर आई है। आने के बाद उन्होंने ड्रेस चेंज किया है और वो स्विमिंग के लिए गई तकरीबन 6 बजे के आसपास। उनका नाम इंदु सुब्रमण्यम है, शी इज़ 40 ईयर, शी बिलोंग टू चेन्नई। और यहाँ पर वोडाफोन में 3G का जो उनका नेटवर्किंग ट्रेनिंग है, 3G की नेटवर्किंग ट्रेनिंग के लिए वो लोग आए हुए थे यहाँ पर। उनके लिए उन GM और एडिशनल GM, डिप्टी GM रैंक के ऑफिसर्स पूरे इंडिया से यहाँ पर आए हुए हैं। हमने वेरीफाई कर रहे हैं, अभी हमने इसमें एक्सीडेंट डेथ रजिस्टर किया है। वी आर वेरीफाइंग ऑल द फैक्ट्स, मैटर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, वी कांट कमेंट ऑन द इनिशियल फैक्ट। वहाँ पर एक विजिटर हैं जो वहाँ पर रुके हुए हैं और उन्होंने अपनी बालकोनी से देखा कि इस तरह से डेड बॉडी है, उसके बाद सबने आके उसको बाहर निकाला। Moving on, the IT boom, it seems, has taken its toll on the city. Mindless expansion has led to a severe depletion of resources in areas like Nilangare. The residents are now out on the roads demanding basic amenities. Our reporter Bertila lists out their complaints. Unmindful of the rains, angry residents of Neelankarai, backed by the CPIM party workers, gathered outside the Panchayat office to demand their basic rights, supply of drinking water. The areas in and around Neelankarai have been facing acute water shortage for several months. The groundwater too has depleted ever since the IT companies have set up shops in the southern fringes of the city. The residents now want the frequency of the water supply increased. இந்த பகுதியில் வந்து குடிநீர் என்பது சுத்தமாக கிடையாது. நிலத்தடி நீர் வந்து எந்த விதமான பயன்பாட்டிற்கும், குறிப்பாக சொல்லப்போனால் பாத்ரூம் கூட யூஸ் பண்ண முடியாத ஒரு அந்த நிலத்தடி நீர் என்பது இருக்குது. ஆனால் இந்த நிர்வாகம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் 10 நாளைக்கு ஒருத்தர் தண்ணி விட்டாலே பெரிய விஷயமா நினைக்கிறாங்க. Besides the water issue, the party workers also complained that the area lacks good roads, proper sanitation and garbage clearance facilities. Despite all their efforts to get the local body's attention, they said nothing has been done to improve the situation in the neighborhood. சுற்றி இருக்கக்கூடிய பல இடங்கள் வசதி படைத்த இடங்கள், இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பக்கத்தில் கபாலிஷ் நகர் இருக்குது, அதே மாதிரி அங்கே கசுரா கார்டன் இருக்குது. இப்படிப்பட்ட இடங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா அங்கே வந்து காலையிலும் தண்ணி மாலையிலும் தண்ணி. The residents have vowed to take the issue to its end. They warned that if the authorities did not act, they would continue their agitation until their needs are fulfilled. In Chennai, Bertila, NDTV Hindu. Time to take a short break, but on the other side, Facebook is giving Orkut a tough fight. Numbers of Facebook users exploding. We'll get you the numbers on the other side.